14. Donc, le verset Apocalypse 3, 14 nous dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. In Revelations 3:14 says, hear what the Amen. The Amen is the Lord, the word of God. Hear what the Amen, the faithful witness, the true and faithful witness, the beginning of all creation of God. Le commencement de la création de Dieu. The beginning of the creation of God. Je connais, le 15 nous dit, je connais tes œuvres. This is Jesus is saying, I know your work. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. I know that you are neither hot nor cold. Puisses-tu être froid ou bouillant? I would rather prefer that you be hot or cold. Le 16 dit, Verse 16 says, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant. because you are neither hot nor cold, and that you are lukewarm. Ni froid. Ni froid ni bouillant. J'ai déjà dit. Je te vomirai de ma bouche. I will vomit you out of my mouth. Parce que tu dis, Because you said, je suis riche. I am rich. Dit le 17, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Verse 17 says that because you said, I am rich, I do not need anything anymore. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable. And because you did not even know that you are poor and miserable. Pauvre, Poor, aveugle blind, et nu. and naked. Je te conseillerais d'acheter de moi de l'or épuré, I would advise you to buy of me, pas le feu, to buy of me Enf- gold and silver by fire, afin que tu deviennes riche, so that you may become rich, et des vêtements blancs, and white garments, afin que tu sois vêtu, so that you may be clothed, et que la honte de ta nudité so that the shame of your nakedness ne paraisse pas, may not be visible for all, et un collier pour oindre tes yeux. and so that you may Dis comment? Un collier pour oindre tes yeux, pour mettre sur les yeux. Un Euh, collier pour tes yeux, and a shield for your eyes, afin que tu voies. so that you may see. Moi, je reprends I et take, je châtie tous ceux que j'aime. I correct, and I reprove all that I love. Aie donc du zèle Have courage et repens-toi. and repent. Voici, je me tiens à la porte Look, here I stand at the door, et je frappe. and I knock. Si quelqu'un entend If anyone hears, ma voix my voice et ouvre la porte, and opens the door, j'entrerai I will come in. chez lui, I will come in to you je souperai avec lui and dine with you, et lui avec moi. and you with me. Celui qui vaincra, He that takes the victory, je le ferai asseoir he that goes to the very end of his race, avec moi I will make him sit with me sur mon trône, with my throne, comme moi. like me. J'ai vaincu I won. et me suis assis I won the victory, and I'm seated at the right hand side of the Father, avec mon Père with my Father, sur son trône. and on his throne. Le 22 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapter 3 of 22 of chapter 3 of Revelation says, he that has ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Et je vous conseille de lire et relire ce verset. We are advising you to read and reread Revelations 3, Puisque vraiment cela nous parle profondément de ce que c'est que la vraie révélation qui concorde à ce que j'ai vécu. for this chapter 3 of Revelation is really talking about the visit that I made, which goes to show that there is nothing strange about the visits to heaven. The Lord is taking his people and opening up eyes. All he's asking is a willing heart, for if you believe, you will see. Invitons Jésus-Christ à venir souper avec nous car il ne vient pas seul, il vient avec son Père. Invite the Lord into your heart. Know that if you invite him in truth, he will surely come in and dine with you, with the Father. Va à l'école du Saint-Esprit, le cœur de Dieu sur terre. Go to the Lord. Let the Spirit of the Lord be your teacher. Il t'enseignera.
He will teach you. car c'est le vrai pédagogue, For he is the real teacher. c'est le vrai maître, He is the real master. le vrai professeur, He is the real teacher. et c'est le vrai enseignant. He is the real teacher. Et lui, il est fidèle. He is faithful. Le Saint-Esprit vit en toi, toi en lui. The Holy Spirit lives in you if you are a believer. Mais sache que dans le péché, tu ne peux pas entrer dans ta possession. Know that if you are in sin, you cannot. No one who is a sinner, who remains in sin, can please the Lord. Et sache que dans le péché, tu ne pourras pas atteindre le but. Tu ne pourras pas être ce dont Jésus a prévu que tu sois. Know that if you continue to dwell in your sin, refusing to repent, that you cannot walk into the blessings that the Lord has in store for you. Parce que Jésus ouvre toutes les portes pour toi, mais le péché ferme les portes de tes bénédictions. Know that if you continue, he that willingly continues in his sin cannot attain the blessings of the Lord, for the Lord has opened the door unto you. It is left for you to walk in. Sache qu'avec une vie pieuse, avec une fidélité, avec une vie qui glorifie Dieu, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Do not be deceived. If you live a life worthy of the calling that you have, that the Lord has for your life, you will surely recall the reward. Do not be deceived. He that is living a careless life, that is not giving any regards for the word of the Lord, will receive its due reward. Et sache que je veux te le dire en ce jour, que ta vie ne dépend pas des circonstances de ce monde. Know this for sure, that your life does not depend on the circumstances of this world. No matter what your situation may be, your life does not depend on the circumstances that you are living in. Ta vie ne dépend pas du célibat, du chômage, de la pauvreté et de la maladie. Ta vie dépend de ce dont Jésus a prévu que tu sois. Know that your life does not depend on your circumstances, whether you be rich or poor, whether you be sick or well. No matter what situation you may be, your life does not depend on your situation. Et sache que tu peux être la déclencheuse de ta propre prophétie, le déclencheur de ta propre prophétie. Know that it is left to you to make happen the prophecies or the goodness that the Lord has in store for you. The life, the true life that the Lord has prepared for you to live. Only you can walk into this life. Et sache qu'aujourd'hui, tu peux entrer dans ta possession. Tu peux entrer dans ce que Dieu a prévu que tu sois, dans ton Canaan. Know that no matter what your situation is, if you have received a prophecy, if you have received a word of encouragement from the Lord cannot lie. What he says he will do, what he pronounces will come to pass. It is left to you to enter into the Canaan, into the land of promise that has been given unto you. It is left to you to walk in. Où coule le miel et le sucre et du lait dans ton Canaan. Tu peux encore aujourd'hui, je te le dis. You can enter into that promised land in the mighty name of Jesus. Hallelujah. You can enter into that promised land, that land that is flowing with milk and honey. Parce que moi, je le dis, je suis mieux placé, je viens de loin et j'ai expérimenté la gloire de Dieu. Tu peux aussi le faire. Alléluia. Know that I know where I come from. I know where I'm coming from. I know where I'm at, Sylvie says. And I myself know where what my life is at the moment. And I am the testimony. I'm testifying to you. I'm encouraging you. I'm telling you that no matter what your situation is, as it is mine today, you can change things. Et sache que Jésus a dit, ça ne serait jamais facile. Puisque sur la croix aussi, sa vie n'a pas été facile sur la terre et sur la croix. The Lord is encouraging you. He wants you to know that it may not be easy. Life is not easy. But with the Lord at your side, you will enter into your promised land. Tu peux porter ta croix et suivre Jésus. Et sans mourir, tu ne peux pas ressusciter. Jésus est mort avant de ressusciter. Alléluia. Know that you can carry your cross as the Lord has said and follow the Lord. Know one thing for sure. For unless a grain
that is planted in the ground dies, it will not bear fruit. Unless you suffer, unless you die to your sins, unless you die to your sins, to those things that are hindering you, you will not be able to move on. Mais sache qu'en Canaan, c'est prévu pour toi, où coule le miel et le sucre. Mais sache aussi qu'il y aura les Goliaths en Canaan et tu peux leur déraciner au nom de Jésus par son esprit. Know that for every battle, for every victory that you want, there is a battle. But you are not fighting alone. So take courage and go on. Know that your Goliath is there. You can face your Goliath because you're not facing your Goliath alone. You're facing your Goliath with the help of the Lord. Viens avec moi maintenant pour contempler ce royaume des cieux. Passe le temps devant Jésus. Prends le temps pour élever ton Dieu. Il siège au milieu de la louange. Tu peux, je t'encourage de prendre le temps et chercher la face de Dieu et tu me diras la suite. I'm encouraging you to come now on the journey. Know that the Lord resides in the midst of glory, of praises. So go into your closet. Seek your Lord, praise him with all your heart, and you will see he will manifest himself to you. He will do great things in your life as you seek him with all your heart. Repends-toi et fais une repentance approfondie et profonde. Reviens à Jésus-Christ sincèrement. Prends le temps d'implorer la grâce de Jésus et Jésus te purifiera. Leave those sins behind you. Repent. No, we're not talking about those little sins of what I did or did not do. But those sins that you know that is hindering you, I beg of you, leave those sins behind. Repent of those sins and seek the Lord, and you will see his majestic power in your life. Repends-toi pour tes péchés connus et inconnus. Parce qu'il y a les péchés que tu crois n'est pas péché, mais Jésus est la caméra sur ta vie divine. Le GPS par le Saint-Esprit qui voit tous tes péchés. Repent of the sins that you know and do not know. Ask the Lord to ask you. If you're having difficulty in your relationship with the Lord, ask the Lord to reveal to you by his Spirit what is hindering you. And as he reveals this to you, for he will surely reveal it to you, I beg of you not to take this lightly. Repent and you will see and you will taste and know that know the power of the Lord in your life. Il te dit, Jésus, si tu te repens, tu serais pardonné. Je reviendrai à toi parce que je suis amour. Cherche en premier le royaume et sa justice et tout te serait donné. Alléluia. The Lord is saying to you, particularly if you're watching now, that you should repent. Know that the Lord is saying to you that that situation that you're living, that what you think is not possible is possible. The Lord is asking you to repent of your sin and come back to him. And what you desire, he will give to you as you come back to him sincerely. Et s'il est sincère, il te dit d'être sincère, repens-toi, mais ne recommence plus, parce qu'il a dit, femme, ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Donc repens-toi et ne recommence plus, tu es sauvé, va, parce que ta foi t'a sauvé, mais ne recommence plus. Alléluia. Remember what he said to the woman with the issue of blood. When he healed her, he says to her, in Matthew, he says to her, go and sin no more. You as well, for we are not different from the people gone by, or the biblical people that we are reading. We have the same life. We are having the same difficulties living. The same sins are besetting mankind. The Lord is saying that if you repent, do not go back to your sin. Repent truly, and the Lord will heal you and will forgive you. Jésus te dit, si tes péchés sont noirs, comme il le dit dans Isaïe, tes péchés sont noirs comme le clamoisi, je le rends plus blanc que neige. The Lord is saying to you that though your sin may be as dark as darkness or as red as crimson, that he will cleanse you and make you white again and make you wholesome. Prends ce message en compte, car Jésus souhaite que nos âmes soient tous sauvées et c'est mon souhait, ton souhait. Dis au revoir, bye bye au diable, romps l'alliance du péché avec le diable, viens au royaume pour naviguer avec Jésus-Christ. Alléluia. Take this exhortation to repentance to heart. Do not let it be another message that you're listening. We beg of you, take it to heart. Repent and come unto the Lord. Say goodbye to your sins. You've gained nothing but heartaches. Think about all that you've all that you've gained, all this time that you spent wasting and going after your sins and living the way that you used to live. Think about all that you have earned. Is it worth it? Repent now and come to the Lord. Repent and be saved.
consomme la repentance comme de la nourriture que tu manges, pour que si Jésus vient frapper à la porte de ton cœur, que tu sois prêt pour qu'il te cherche et te prend avec lui pour aller vers son Père, auprès de son Père avec Take toi. your life seriously. Do not toy with your sins anymore. Repent truly. Live your life daily. Being careful of your spiritual needs. Being careful how you live to please the Lord, to live after his words. Let it be vital to your existence, like the food and the water that you need and the air. Let it be vital to you as the air that you breathe. Do not toy with sin. Et tu le sais comme moi que Jésus viendra comme un voleur. Lui ne saurait ni l'heure, ni la date, ni le jour. Apocalypse toujours nous le dit. You know as well as I do that the Lord has said that no one knows the time, neither the hour when your Savior will come, for he will surely come. Alors, viens naviguer maintenant avec nous dans ce bateau divin de cette prophétie, de cette révélation, de la première partie du paradis. Allons-y Come on the ensemble. journey with us now. For if you have repented, then you're ready to hear this. Come along now. Let us go on the journey. Quand nous sommes descendus donc avec Jésus-Christ de l'ascenseur divine devant cette grande moquette rouge avec tout le protocole, tout était beau, tout était resplendissant, merveilleux, à ne pas exprimer. As we got to the end of the tunnel, everything was so beautiful, so as if the red carpet was being laid out with all the heavenly host. It was so breathtaking. I have no words to explain this to you. Jésus m'a dit, ma fille, viens voir les fleurs qui me louent. Si vous ne me louez pas, les fleurs me loueront, me louent. Et Jésus m'a montré dans mon livre, je l'ai mise les fleurs étaient en train de louer Jésus. Alléluia. And the Lord says to me, if humans that he has made after his own spirit does not worship him, that the flowers of the field will worship the Lord. So the Lord showed me how the plants were worshiping him, how the flowers, beautiful flowers in all their beautiful arrays, were worshiping the Lord. Et sache que si tu ne loues pas Jésus dans ta petite chambre, dans ton église, où tu veux sur la terre, les fleurs là-haut louent Jésus, l'Éternel des armées, le roi des rois. Know that if you do not want to worship the Lord or dance before him, like David did, in your church, where you are, you refuse to worship the Lord. Know that even the flowers of the field, even stones, can worship the Lord. Hallelujah. Hoyarabakoshinda, alléluia. Hoyarabakoshinda, Hoyarakoshinda, Jésus nous aime. Et là, Jésus m'a dit, ma fille, tu vois les fleurs louer Jésus. Je manquais comment faire, j'étais frustrée. Comme moi, humain, qui l'a créé, je ne loue pas Jésus, mais les fleurs des champs louent Jésus. Know that flowers, the plants, the nature itself worships the Lord. Alléluia. Alléluia. Et Jésus m'a dit, ma fille, allons tout droit. Et quand je me suis avancée tout droit, il m'a amené toujours au travers la moquette dans une grande salle énorme. C'était la salle des noces où tout est préparé pour vous et moi. Hallelujah. The Lord take me to a place where the table was prepared, like a bridegroom's room. Everything was prepared. La table était tellement grande, la table n'avait ni commencement ni fin. C'était énorme la table. The table was so long, so beautifully prepared, as if for a wedding banquet. I could not see the beginning, neither the end of the table. Tout était préparé, il y avait le vin sur la table, il y avait tous les fleurs sur la table, il y avait des couverts, des assiettes, tout était prêt. Jésus m'a dit, regarde ma fille, tout est prêt pour mes enfants qui me seront fidèles, pour mes élus. Tout est prêt. The Lord showed me that everything is ready. That I should see how the banquet, the table is so, it was majestuous, it was so beautiful, prepared for his children. Et au bout, Jésus m'a dit, ma fille, tu vois, c'était resplendissant, c'était vraiment énorme. Je ne peux pas avec les mots vous expliquer, c'était énorme.
C'était I cannot gigantesque. with words explain to you how beautiful it is. For the banquet is really very, very beautiful. The table is so beautifully dressed. Et Jésus m'a fait visiter continuellement. Et derrière toutes ces chaises, il y avait des manteaux accrochés derrière les chaises. On the chairs, at the table, there are chairs, of course, and on the chairs there were hung a kind of a coat. J'ai demandé à Jésus, c'est des manteaux ou des robes? Elle me dit, celle-là, c'est ta robe. I was asking the Lord. I said, why are the coats hung on the chair, on the back of the chair? And the Lord says to me, this one is for you. Il m'a demandé si je veux voir ma robe. J'ai dit oui avec un grand oui. And he asked me if I want to see my coat. Et Jésus a demandé si je veux aussi voir ma couronne. And he asked me if I want to see my crown. J'ai dit oui grandement. And I said yes. Et il a appelé l'archange Michel. And he calls the archangel Michel. Et l'archange Gabriel. And the archangel Gabriel. Il m'a dit, montre-lui sa robe. And he says, show her dress. J'ai demandé si je peux porter ma robe. And I asked if I could wear my garments, my dress. Jésus a dit oui, d'accord. And he says, yes, you can. Je l'ai mise la robe. Je l'ai mise la robe. And I put on my garments. Elle était jolie. It was beautiful. Elle était, je ne peux pas vous dire, alléluia. I cannot tell you how beautiful it is. Hallelujah. Et c'était taillé sur mesure. Alléluia. It is made to my size. Ah, il a demandé de venir avec ma couronne. And he says I should come with my crown on my Je head. voulais rester d'ailleurs avec la robe. Il m'a demandé de remettre, qu'il fallait aller travailler. Alléluia. I wanted to stay with my dress. He says, no, come along, we have work to do. J'avais de la peine à retirer cette robe sur moi. I had difficulty removing the dress because I felt so beautiful in it. Et quand ma couronne est venue sur un plateau, when my crown came on a platter, j'ai vu qu'il y avait des manques sur ma couronne. Il y avait des brillants. Elle était toute brillante, toute jolie, mais il y avait des choses qui manquaient sur ma couronne. Elle était incomplète, ma couronne. On my crown, I realized that there are diadems that are missing. Though it's very beautiful, there seems to be stones missing on the crown. Et j'étais triste. And I was attristed. Il m'a dit, ma fille, sache que tu dois aller travailler. And he says, you still have work to do, daughter. Tu dois noter tout ce que je t'ai dit de noter et repartir sur terre, travailler. And he says to me that I have to write down all what he's telling me and go back down on earth. J'ai dit, Seigneur, donc rien n'est pour rien. Ma robe était si jolie, si douce, si bien. Maintenant, au niveau de la couronne, il faut que je vais donc travailler. Il m'a dit, oui, tu dois aller faire le job. And I said, Lord, is there so much that I still have to do? Why can't I stay here? He says, no, I still have work to do. Et c'est avec vraiment joie et un peu de tristesse de ma couronne, joie de ma robe, que j'ai dit, Seigneur Jésus, j'irai faire le job. So I said, Lord, though I was sad to leave my crown behind, I will go to do what you asked me to do. Et il a dit, tu dois aller annoncer ce qui se passe ici, tu dois aller annoncer que je suis réel et que le royaume est réel et que les noces sont prêts pour mes élus. And he says I must go announce what I have seen and know that the bride has prepared, the bridegroom has prepared everything for his brides. Et Jésus m'a dit, je peux t'amener ma fille maintenant dans le jardin. And he says, now I can lead you into the garden. Alléluia. Et dans le jardin, il me présente tous ses saints, Marie, sa mère, par laquelle il était venu au monde, il me l'a dit. And then he was in the garden, he introduced me to all the saints. Mais en me disant d'annoncer au monde qu'il y a un esprit qui marche derrière les idoles. That there is a spirit that is walking behind the idols. Qui fait qu'on adore Marie. Which made people worship Mary. Oh, Marie elle est sainte comme tous les autres saints. Marie n'a pas été sur la croix. And that we should know that Mary is like every one of us is holy ones, and that she was not on the cross. She did not go to the cross. Alléluia. Moi seul a droit à l'adoration. The Lord says He alone has the right to worship.
Va to be worshipped. leur dire, Marie ne sait rien de ce qui se passe entre les cieux et la terre. That Mary has nothing to do with what is going on in heaven, between heaven and earth. Tu dois leur dire la position de Marie, où tu as vu Marie ici. And that she should go. Stevie was asked to go to earth and witness to in the position that she saw Mary. Alléluia. Il m'a présenté Marie de Magdala, que c'est sa servante. And he presents Mary Magdalene as his servant. Il m'a présenté Job. He presented Job. Il m'a présenté Daniel. He presented Daniel. Il a présenté aussi David qui était en train de le louer sans arrêt. He presented also David, who was singing as always hymn